and welcome to this unusual edition of the Chiefs. With me right now are Ana Marie Pamintuan of the Philippine Star, Lucy Cruz Valdez of the head of News 5, and Robbie Alampay of One News. I don't want to see special anymore. What's so unusual about tonight? What? Well, it's July 15, 2020. How many times do you have July 15, 2020? It was an unusually confusing story on the house-to-house arrest. Kasi naman ang ginamit kasing kataga is house-to-house. You know what house-to-house means, di ba? Nag 180 degree ang tawag na nila ngayon, Oplan Kalinga. Galing, di ba? From house to house search to Oplan Kalinga. Galing. Pero, magkakaroon doon ng massive extraction. Ayan, direct quote na naman yan. Extraction? Ano na naman yan? Extraction of what? Massive extraction of patients sa Cebu. Si Secretary Anyo na naman yan. Extract them from, what do you mean? From where to where? From their homes. Kasi kahit ang police, kailangan linawin natin yun eh. Kapag ayaw daw nung ibang pasyente, pag nag-resist, pipilitin ka pa rin yun ang pagdidiskusyon. Extract na no? Pipilitin ka ba o hindi? Medyo malabo yun eh. Kasi they are also invoking a law na hindi ka pwedeng tumanggi if you're endangering people eh. Diba? Yes. So, pwede ka Yeah. So yung 11.332. Kaya nga. Yes. Sabi nila, yun ang ginamit na term, massive extraction. So extract them from home quarantine. No? Yes. From the house. Yeah, from home quarantine and into the facility. Yeah. Ano ba yan? Baka naman there are better ways of saying it. Oo nga. Exactly. Baka choice of words yan. Parang yung house-to-house. In hindsight, there's a better way of saying it, not house-to-house. Kasi house-to-house, magbabahay-bahay ka talaga. Hindi siya targeted, kumbaga. I mean, di ba yung implication nun eh? DOH, sabi nila, matagal na natin ginagawa yan. Kung bakit naman kasi gano'n ang pagkakasabi. Yan naman ang sinabi ng DOH. At talaga nila. Plus, Mami, meron nung element na, isumbong nyo. Kayong mga kapitbahay, isumbong nyo. Yung pala, ang gagawin naman pala is ite-trace nyo kung sino yung mga asymptomatic na, di ba, positive. Tapos pupuntahan nyo. Ibang-iba yun sa kung may alam kayo dyan, sa ano ninyo, sa barangay ninyo, na may positive. Katakot yun eh, di ba? I think I saw a quote, if I remember correctly, attributed to Malacanang, if not spokesperson Harry Roque. Kakapasa ko lang ngayon sa balita sa Big Story. And sa pagkakaintindi ko doon sa quote, he was saying, hindi, we will only take reports from family members and hindi, it's not kaya nasabi mo, hindi ito open call, hindi ka crowdsource kahit kanino, di ba? So kahit kaaway niyo yung kapitbahay niyo, hindi kayo pwede isumbong ang kapitbahay niyo. But we had a different impression yesterday after Secretary Anyo's statement, di ba? Yeah. So ang common theme naman natin dito is precisely confusion. Di ba? Ay kanina lang. Just one person, spokesperson for DILG saying, di ba? Ano lang po to, voluntary. Pero kung hindi sumunod, you will be forcibly taken. So, it's either you will be forcibly taken or it's voluntary. But that's one person's speech. That's Robbie Alampay nga po pala down there. Robbie Alampay of One News. Buti na lang hindi tayo public relations, ano? Kung public relations head ka nun, siguro hilo ka na sa messaging. Plus, after the fact, di ba? Parang you'll be cleaning up after all the pronouncements that are so misleading. Saka hindi sa IATF, yung anong yun, yung anong sabi ni Secretary Guevara. Tsaka hindi raw pulis ang mangunguna. So may mga ganong correction, no? Pero may pulis pa rin.
May police pa rin for enforcement. Anyway, let's bring in our guest tonight. Tamang-tama at swabing-swabe. Ang guest natin ngayong gabi is Lt.Gen. Guillermo Lorenzo Eleazar, Commandant ng Joint Task Force COVID Shield ng PNP. General Eleazar, good evening po. And thank you for joining us. Sa inyo lahat. Okay, saludo. Sir, anyway, I'm sure you could hear us kanina. We were talking about the confusion that arose from at least the statements yesterday from Secretary Anyo. And we're getting some clarity at least by tonight kung ano talaga yung parameters. Pero sir, often kasi when Secretary Anyo said yesterday na house to house to look for yung COVID-19 positive asymptomatic and mildly symptomatic whose domiciles are not capable of handling these cases. Siyempre po, iba yung impression nun house to house Parang talagang pupuntahan kayo isa-isa. Yun ang dating So for clarity, run us through the parameters. Ano ho talaga yung talagang patakaran na gagamitin dito? Susundin nyo. Tama, una, na-clarify naman ni Secretary Ed Anyo kanina yan. And the same time, kahapon, nung nagbigay ng announcement yung National Task Force Against COVID-19, si Secretary Ed Anyo, na sinabi niya nga na ang PNP is tutulong lang. At sinabi niya na house to house, pero kung titingnan natin, ito yung mga positive na. So ibig sabihin, kung ikaw ay positive na, dapat identified ka na nitong mga LGU natin. At pupuntahan sila dun sa mga bahay ng mga identified na positive. And even kanina, nabanggit naman, na before pupunta doon, may listahan na talaga itong ating health office ng LGU, ng ating police. So, house to house dun sa mga lugar na identified na. Hindi po to yung hindi po to yung kakatok. Tao po ba? Meron po ba kayong may sakit yan? Hindi to kang. Yes, sir, kasi sir, pag in-English mo sir yung yung bahay-bahay, pag in-English mo, baka akala ng iba, house to house. Yes. From one house with a positive to another house with a positive. I think that's what you're saying, lugar, in a community or in a block, baka dalawang bahay lang yan. So house to house pa rin yun, pero yun mga positive. Yeah. At tapo naman klaro, dun sa nakita ko dun sa sinabi niya, the PNP will help itong ating mga health, itong health office sa pagpunta nila doon. At klaro naman sinabi, una nga sinasabi na lahat daw nitong mga COVID patient is obligado na dalhin sa isolation facility. Pero naklaro naman yun na pwede pa rin magstay doon as long as masatisfy the 3 criteria. Ayun na nga. Yes, oo. Yeah. Okay, linawin po natin yung mga criteria. Ang ibig, di ba, tatlo yun or apat ba? Tatlo, di ba? Apat. Dapat may sariling kwarto. Dapat may sariling banyo. Yung di ba? kwarto. Tapos dapat walang kasamang senior or immunocompromised. Tama po ba? Pregnant sa bahay. Yes. Or pregnant. Ngayon, ano pong gagawin ninyo sakaling andun kayo sa bahay? Papasok po ba kayo para inspeksyonin? Ganun po ba yun? Lahat po kasi ito, protocol ito ng DOH. Particularly nitong epidemiological surveillance team. Ang hirap i-pronounce yan. Pero tawagin natin ESU. Alam mo, itong ating municipal and city ESU, sila po ang mga kasiwa nito and they know the protocol. So, for example, pumunta doon and nakita yung lugar na talagang not conducive for home quarantine at ito yung sinasabi natin na candidate na dalhin doon sa mga isolation facilities, then the head of or the ESU personnel will decide. Una, sila mag-explain doon, hindi ba pulis ang mag-explain doon And then kung sa tingin niya na talagang tumatanggi at kailangan dalhin doon and it will it will be a danger not only to himself or herself but to the rest of the family members and the community, then maobliga tayo na kunin yun. Depende sa magiging advice sa atin nitong ating ESU personnel. At just like what you have mentioned earlier, meron tayong batas na pwedeng gamitin dyan, itong RA 11332, na ito rin man yung ginagamit natin doon sa ibang sitwasyon na hindi sumusunod ng ating mga kabayan doon sa mga guideline na binibigay ng ating IITF. General, sundutin ko lang yung sinabi niyo, mauobliga and there is a law.
So kapag nag-violate, may karapatan ba yung tao na tumanggi sa inyo? At saka pag tumanggi, anong gagawin nyo? Pipilitin nyo. Kasi ginamit kanina ni Secretary Anyo also ang salitang extraction. Will you be extracting a COVID case na ayaw sumama sa inyo? Well, Ami, if the ESU personnel decided at sabihin sa amin na kailangan dalhin ito at dalhin sa isolation or quarantine facility, then gagawin po namin yon. Well, sila po magde-decide at mas alam nila, ay trabaho nila yan, and then we will do that. And we can do that actually. Kaya lang laging sinasabi natin na as much possible, maximum tolerance kung pwedeng pagbigyan. Pero kung at risk na or at stake na dito, hindi lang yung health but the life of this patient, the others, ay ibang usapan na po yun. And we will abide. Susundin natin po yung sasabihin sa atin itong ESU personnel. General, I'll be blunt about this, but to be clear also, there's no judgment here. I'm just being very practical. Sa totoo lang po, ang katawaan nito ay yung mga mahihirap, hindi po ba? I mean, when we talk about yung mga lugar na, as you said, hindi conducive, sama-sama, kumpul-kumpul, walang sariling banyo, walang hiwalay na bahay. I mean, in reality po, we're not talking about gated communities. We're not talking about middle class, upper income households. We really are talking about, as an example, and typical to illustrate, the urban poor. Yes, tama yun, Robin. Kasi talagang sa kanila ito, dahil yung nga lugar nila is magkakahawa-hawa sila. Oh, well, yung sinasabi natin gated subdivision, malaking bahay na meron sariling CR din sa kwarto, eh talaga pong kung tutuusin natin, pwede siyang isolation facility na rin. Pero doon sa sinasabi natin mga depressed areas, precisely para po sa kanila ito. Kaya kung tutuusin mo, di ba, ang tinutukoy mo para bang anti-poor. No. On the contrary, para sa mga mahirap talaga ito. Kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi sila aalis doon, sigurado magkakahawa-hawa, magkakaubusan sila. At yun ang ayaw natin mangyari. So, dapat tingnan natin, Robin, doon sa puntong yon, itong ating ina-address na ito. Kaya nga sinasabi natin, ito na naman ang pulis natin. Alam nyo, pagdating sa distribution ng social amelioration program, kami rin na andyan. Kasi talagang kahit saan man, kasama yung pulis natin. At kaya nga kami, gusto namin nasa likod na lang kasi lagi napapansin. But the point is, nagkaroon ng kaguluhan, nasaan ang pulis? Kaya dapat kasama lagi ang pulis. Pero nasa pero I mean, like I said, no judgment. Hindi ka naman alam kung ano yung solusyon dito, no? Pero gusto ko lang po alam kasi paano po yung mga kaakibat na problema dito? I can imagine a lot of scenarios, for example, na sasabihin na, mahirap kami. Precisely because of that, ako lang ang nag-aalaga sa tatay ko, ako lang nag-aalaga sa nanay ko. Paano po yan? Dadalhin niyo pa ako, walang kasamang ang tatay at nanay ko. Ano po ba yung lahat ng mga bagay na ganito? At saka, dyan po sa mga urban, in a lot of areas pa, nakakapangamba pa na ako lang ang nakatira dito, iiwan ko pang nakatiwang itong bahay ko. Paano po yung mga bagay na gano'n? Yes, sir. Kaya dapat ma-explain natin. Kung di namin kukunin, ikaw nagbabantay dyan, 5 kayo magkakasakit dyan at posibleng mga mamatay pa. So, di ba? We have to explain that na kaya natin ginagawa ito, hindi dahil kinukuha namin issue at wala na mag-aalaga sa kanya. In fact, yung pagdadala natin sa kanya, aircon pa nga may wifi pa. Di ba? So, it has to be explained to them. Otherwise, kung hindi natin dadalhin yan, yung isa na may sakit, magiging 5. At chances are, kung hindi healthy ang mga yan, baka may madisgrasya pa. So, yun lang. Pero General, just follow up lang, no? Paano nga kung dalawa lang sila at senior pa yung iiwan sa bahay? Paano nyo pong nakikitang i-handle ang sitwasyon na ganon? Knowing na baka mamaya naka-wheelchair pa yung nanay or tatay at talagang walang ibang kasama. Okay. Paano nyo po i-handle yun? We're just curious. No? I mean, hindi kami nanguhusga. Gusto lang namin malaman, paano handling ng mga ganun? Yung infected yung isa. Naawa tayo, wag natin dalhin. Sigurado 2 yon. Matanda pa. Baka mamaya 2 patay na sila. Di ba? So, well, we can always go to the barangay officials para to take care doon sa maiiwan. Hindi naman gawa ng paraan yun. Di ba? Pero hindi laging ang isipin natin dito is laging human rights violation. Alam niyo po, lahat tayo may karapatan. Pero kung yung right to live is at stake, ibang usapan na po yan. Ibang mga karapatan dapat sasaludo na dito sa karapatan na kailangan mabuhay. At yun po yung pinag-uusapan natin. We are trying to be considerate
maximum tolerance, lagi na lang paulit-ulit sinasabi natin yan. Minamala sa atin yung mga pulis na gumagawa ng kalokohan, pero laging restricted kasi laging pinupuna ang ating pulis, pero tanggap po namin yon. Pero gumagawa kami ng kaparaanan para, ipagpatuloy that we can deserve the trust that you are given to us. Pero on this particular case po naman na sinasabi natin, dapat maintindihan natin na itong isolation facility na ito na ginawa ng ating pamahalaan, napakarami, ang daming hindi nagagamit at patuloy na gumagawa pa para po talaga ito doon sa mga, tanggapin natin, para sa mga mahihirap na hindi pwede mag-quarantine sa mga bahay nila. We have to accept that. So, General, Segundo ko lang kay General kanina, he was referring to the law, that's RA 11332, under Section 9 ng Prohibited Acts, letter E, non-cooperation of the person or entities identified as having the notifiable disease or health event of public concern. So maaaring yun ang gagamitin ng PNP at ng DILG Yes, for those who person. At pati na rin kung sila mismo yung identified as having that notifiable disease. Kung ikaw mismo may sakit at patago-tago ka, alam niyo po, yung iba sasabihin, bakit tinuhuli yan? Unfair, ganyan. Kailangan po yun para hindi makahawa. But itong General, yes, doon po sa question lang ng fairness, I think, I see your point. We're not necessarily taking this discussion a question about human rights. But I think everybody is taking it to a question about protocols. I think doon naman po yung punot dulo kasi unang-una biglaan yung announcement. Ang tanong ng mga tao, malinaw ba yung protocols dito? Na-anticipate na ba lahat ng gusot na paring mangyari, lahat ng tanong, lahat ng pagkakaiba ng sitwasyon ng bawat tao, bawat bahay? Malinaw po ba yung protocols sa bawat isa? Kasi pagka yun doon nagkakaroon ng problema di ba? Pagka yung at house level, pagkatapos hindi pare-pareho at hindi malinaw, hindi naka-spell out and so on, doon nagkakakiskisan. Pagkatapos emotional pa lahat ng tao, delikado rin yun. Naintindihan po natin yun. Pero yun nga po, yung ating ESU ng munisipyo or city, siya po yung mag-provide ng protocol. At definitely, pupunta doon para paliwanagan. Bago naman pupuntahan doon, meron supposed to be may result na yun ng test na yun. Actually po sa amin, just kanina lang po, may tumawag sa akin isang kaibigan na nag-positive daw po at nalaman yung kanyang tatay. Agad po na nagmamadali para masundo ka agad. 3 hours na yung tawag niya at nag-intay na sundo. Hindi lang to first time, even before. Ang problema nila, pag nag-positive na, is kung paano madadala kaagad po sila doon sa lugar kung saan sila maasikaso dahil ayaw nilang magkahawa-hawa doon. In fact, ayaw din nila, dadalhin din nila yun dahil delikado. Kailangan ng ambulance sa susundo, kailangan ng trained personnel. So, contrary doon sa iniisip natin na para bang tinatago o ayaw ibigay ito, for all you know, after ma-explain to, talagang gusto nila susunduin agad itong kasama nila sa bahay dahil meron dun sa kanila na mga matatanda na, precisely halos lahat ng bahay, meron tayong mga magulang or grandparents living with us na pwedeng mahawa dito. Kaya nga, they need, ito pong nag-positive na ito ay kailangan madala doon sa isolation facility na sa ngayon naman ay talagang binibigyan ng importansya ng ating pamahalaan. So, General, kailan ang target na General na implement to? Kasi kung pinapine-tune pa, di ba? Hindi pa nagkakasundo. Hindi pa daw nakiklear yata to sa IATF. Do you need to clear it with the IATF? Yes, kailan ang target? Tuloy, ginagawa na po yan. Yung ginagawa na. Ginagawa na yan. Kaya ito happened na, on the first month of our quarantine, kasi nasa after 120 days na tayo, noon, yung testing natin, kukunti pa lang. So, parang kukunti pa lang positive na nakikita. Ngayon naman, and then pati na rin yung ating mga isolation facilities and quarantine facilities, noon pa lang tinatayo. Pero ngayon, ang dami na. At ang testing natin, ang dami na rin resulta. Kaya nga, kailangang i-relaunch or banggitin ulit itong Oplan Kalinga na sinasabi natin na minamasama naman ng iba, pero dapat isipin natin kung ano ba yung objective nitong programang ito. Mukhang marami kayong gagawin sa Cebu daw, sinabi ni Secretary Anyo. Massive extraction, he used the term. Sa mga 4,000 people. Kayo ba yung magiging doon? Kayo ba yung main doon? Ang police at ang Joint Task Force COVID Shield, kasama po namin ang AFP, ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard, kami po yung nag-i-implement lang. And regarding this Oplan Kalinga
program natin, ang lead role po niyan ay ito pong ating ESU or ang health sector. Yes. Ang PNP lang will just assist at well, in the case of transport niyan, yung may mga ambulance po and the Bureau of Fire Protection, trained po sila diyan na pwedeng tumulong. And sa PNP naman po, we have what we call QRT o itong quick reaction teams ng lahat ng mga units natin. Ito po yung na-train din, equipped with PPE, na kung kailangan na positive na talaga yung pupuntahan, yung pupunta po doon, naka-PPE na rin, kasama ng ating mga health workers. Okay. O sir, pag-usapan naman natin yung lockdown sa Navotas. Handa na ba kayo ron? At saka, ano po ang mga protocols naman doon? Anong pwede, anong hindi? Yes. Una po, ang Joint Task Force COVID Shield nag-i-implement nitong mga guidelines. At sa amin, basically, ang guidelines sa atin is inaalam natin ano ba ang quarantine status sa isang lugar. And then from there, next is ano ba ngayon ang protocol sa mga quarantine? Sinong authorized, sinong hindi? And then, gagawin lang natin is that siguraduhin natin na yung lalabas mga authorized. At kung lalabas sila, dapat merong ino-observe nila yung minimum health protocol. Kaya nga, through quarantine control points ang ginagawa natin. Ngayon, nagdaan tayo sa lahat na ng mga quarantine status from the ECQ to MECQ, GCQ, and MGCQ. Naranasan na po natin yan, not necessarily in Metro Manila, but so far as the Joint Task Force is concerned, na-experience na po yan sa buong Pilipinas. Now, sa Metro Manila, nasa GCQ tayo. But tomorrow, effective 5 in the morning, mamaya, yung pong Navotas will be placed in lockdown or ECQ category. So meaning, hindi po parang ECQ siya kung naramdaman naman natin yon. May makakalabas pa rin mga health worker, pati na rin yung mag-a-avail ng mga basic needs. Ito po yung one per household. Kaya nga, gagamitin ulit yung quarantine pass para malaman natin na dapat lalabas ka, ikaw lang yung authorized na lista na may dalang quarantine pass at bibili ka lang na magamit mo. And other modification of protocols na, suggested na ng local interagency task force doon po sa kanila, sa Navotas. Ang pulis natin is nandun so para siguraduhin that the compliance will be obtained coming from the public. Kaya nga po yung ating tried and tested formula na nagdadagdag ng police visibility na minamasama naman ng iba. Kagaya ng ginawa natin sa Cebu, yung pagkapadala ng Special Action Force ng ating mga sundalo, sa totoo po, hindi naman nahuhuli yung mga yan. Pero their presence compel obedience na talaga naman dapat na ginagawa. Right now, and even yesterday, dumating na po doon ang ating reinforcement. 100 personnel coming from the Regional Mobile Force Battalion ng FFP. Another 100 from the Northern Police District Mobile Force Battalion. Then merong 81 from the Special Action Force. Meron ding 42 coming from the PNP Maritime Group. Kasi meron silang And coming from the AFP Joint Task Force NCR, meron 25. Overall, 348 na ando na po na mamaya ay tutulong na po para sa pag-i-implement nito. At inaasahan natin, just like what happened in Cebu, susunod po yung ating mga kababayan para po hindi sila lalabas at kung wala naman silang essential na gagawin at unauthorized sila. So yun po ating gagawin. Actually, alam niyo sa totoo lang, mas madaling mag-enforce ng ECQ than GCQ or MGCQ kasi sa ECQ, kung pinakang lalabas, mas madaling may handle. We can conduct checkpoint operation that we can check all the vehicles na dadaan. Sa ngayon, we cannot do that in MGCQ. Otherwise, it will create monstrous traffic. Kaya nakikita natin, because of the cooperation of all the sectors na tutulong dyan, magiging effective po yan at makakatulong para ma-arrest or mapababa yung pagdami ng infection sa Navotas City. Sir, ano yung Metro Manila bukas? Baka pwedeng ibulong nyo na sa amin. Tayo naman 5 na dito eh. Mamaya-mayang kabila. Malalaman pa lang Ibalong nyo dito. Well, naglabas po ng recommendation ng mga mayors ng Metro Manila. Nang gusto nila, GCQ pa rin. Alam niyo po, nasa bukas ika-7th adjustment natin to eh. Nagsimula tayo nung March 17 to April 30, that was 45 days. Yun yung first natin mahaba, 45 days, followed by 2 weeks, 15 days or 16 days. May, June, bali 2 weeks yan. Bukas, ito natin na ito yung pinaka next chapter of this quarantine. And sa lahat po ng mga recommendation ng mga atin ng Metro Manila mayors, ay talaga pong nirecommend din ng ITF natin at pinagyan ng ating Pangulo. So,
Well, kung ganun po ang magiging batting average na ganun, di maaaring GCQ pa rin tayo, pero hybrid, possible hybrid, na meron pa rin tayong pinaiiral na mga localized lockdown na pwedeng gawin on a citywide basis or in a street or a block or a subdivision or a building na pwedeng gawin. At yun, mas maganda yun kasi mas focus po yung efforts natin doon, just like ginawa natin sa Cebu, gagawin natin sila. For 2 weeks po yan Sa ngayon po, yung ating hybrid, yung tinatawag natin lockdown, it's no longer 24 hours, it's no longer 72 hours, it should be at least, well, ang sinabi po nila, 2 weeks mas maganda kasi talagang 14 days, yes. Address itong incubation period. Oo. Which is what Nabotas is, right? Yes, ma'am. I think tomorrow. Which reminds me, sabi ni San Juan Mayor Zamora, hindi pa raw nila natatanggap yung yung Oplan Kalinga. House positive to house positive. I mean, paano yun, sir? Baka yung mga LGU ba, are they fully informed of the protocols? Yes, ma'am, yung protocol, mga common sense protocol po yan kung tutuusin natin. Okay. Opo, at kasi yung coordination kaya lang pag sinabihan ng PNP, parang naiba na yung istorya, pero the presence of PNP is to ensure yung magandang implementation ng gagawin dyan. Kaya, well, it so happen po na PNP ako, pero the point is, we are doing our best na pwedeng gawin natin para, itong mandate natin is gawin natin. And ito pong sinasabi mga protocols nito, kaya sinasabi natin, dati na pong ginagawa yan. Kaya lang ngayon, mas marami na isolation facilities, mas marami na nagpa-positive. Kaya mas maganda talaga na ma-address natin to at mailipat natin sila. At tingin ko po, sa ating 5 dito, sa inyong 4, talaga pong sa gagaling nyo yan, talaga naiintindihan nyo naman yung essence. Ang gusto na natin siyempre, mas safeguard ngayon, yung karapatan ng ating mga kabayan, which is, yun naman talaga ang gusto natin siguraduhin. Alright. Okay. Maraming salamat po. Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eleazar, Commander ng Joint Task Force COVID Shield ng PNP. Sir, thank you for joining us tonight. Thank you, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Good night po. We will just go into a gap, so please stay with us. Welcome back to the Chiefs, and now joining us in our conversation is Undersecretary Jesus Mateo of the Department of Education. Usec Mateo, good evening. Good evening, Ma'am Ami. Yes, we're with Lucy Cruz Valdez, Edwin. Hi, sir. Bobby Alampay. Hi. Hi, sir. Good evening. Hi, Ma'am, Usec. Evening. I'm Amy.
Yes. Sir Robbie and Sir Ed, Yes. good evening po. Dili po. Usec deadline anong enrollment for the public schools. But the report today was that you are willing to accept more enrollees in the coming days kahit late. Kumusta po yung status ng enrollment natin? Well, as of 5:30 this evening, ang total enrollment natin, both public and private, is at around 20.55 million. Sa public po ay 19.4 million and private about 1 million po. So kung titignan po natin yung previous enrollment of school year 2019-2020, the total represents 73%. However, if we look at our projected enrollment for this year due to COVID, we're now at close to 92% or 93% na. Malaki-laki pa rin. Kumbaga, you fully malaki-laki pa rin yung kulang, expected no? the drop. Yeah. Opo, kasi po ang tinarget natin for this school year is 80% of the previous school year. Simply because nga of the effects of the pandemic. Dahil po sinabi na rin po ito ng ating kalihim na si Secretary Briones, meron pa rin pong mga magulang na may agam-agam po. Ano po kaya ang na-anticipate ninyo na magiging basehan ng desisyon ng mga magulang na hindi i-enroll ang kanilang mga anak sa kabila ng libre naman ang public school, no? What did you foresee would happen within the family? Yes. Thank you, Ma'am Ami. Ma'am Luchi. I think one of the dahilan akala nila face to face yung so safety yung consideration po. Pero ang sabi nga ng Pangulo natin na yung face to face hindi mangyayari hanggat walang vaccine. Kaya po ang inisip natin dito yung iba pong mga distance modality po. Yun na nga po. So parang hindi po ba nasabi sa kanila na pwede naman kayong mag-enroll, wala kayong gagastusin, kami ang magpapadala sa inyo ng modules, yung learning modules. Meron po ba kadahilan ng iba for parents to actually decide, wag na lang muna mag-enroll? Alam niyo yun, is it because of extreme poverty? But then again, if the learning modules are going to be brought to them, bakit po kaya hindi sila nagpalista? Well, yun nga po, ang unang-una po doon yung agam-agam. Pangalawa po, kasi kung yung nakadinig naman po, ang akala nila lahat online. Siyempre, magwo-worry sila, wala naman akong gadget, paano nga yun? Kaya pinapaliwanag natin doon through the media, no, na hindi lamang po online yung ginagamit nating pamamaraan ng paghatid ng pag-aaral. Meron so communication. Yes po, yan po yung messaging ang problema. Okay. Well, so madaling solusyonan 'yon, 'di ba, sir? Kung tutuusin. Well, kung tutuusin, ma'am, it requires not only DepEd, it requires also the other stakeholders like the media to communicate po. Yan po yung nagiging challenge talaga on how to communicate yung intention ng ating kagawaran. For example po, yung unang, if you recall, nung nag-usap tayo nung 2 months ago. Yes. Ang isang pinag-uusapan natin yung online 'di ba po? Tapos sabi niya nga, paano yung internet? Walang internet. Yun po yung naging naisip ng mga karamihan, no? Akala nila yung paghatid ng ating mga lessons ay sa pamamagitan lamang ng internet. Kaya po nga pinapaliwanag natin, yung internet is just one of the modalities that we are proposing, but there are other options po like the print and digital module. Pwede rin naman po yung TV and radio program natin po. Kaya nga po ang ating kalihim nakipag-usap kay Secretary Andanar para sa ganon pahintulutan ang kagawaran na gamitin yung mga government TV and radio station. In fact, no less than the National Telecommunication Commission
naglabas po ng memorandum sa mga cable and TV radio networks para ho masuportahan itong ating layunin na pahatid yung pag-aaral po. So Usec, Usec, total bakit binanggit hindi niyo na na I lang was yung going school to... yung... Oo. I was going to follow up, no? Bakit hindi na lang yung school ang mag-reach out dun sa mga hindi nag-enroll? I mean, we're talking about remote areas where the locality is geographically not sizable, no? So pwede naman yung teacher or principal mismo ang kumontak doon sa mga hindi naka-enroll. Bakit hindi Yes, na ma'am. lang po ganun? Ginawa po namin yan, itong enrollment natin, itong enrollment po natin, kaya nga po medyo mataas yung ating mga nalakap noon dahil mismong yung ating mga guro, dahil kilala nila yung mga estudyante nila, sila na po ang kumontak. Minsan nga po through SMS, minsan through cellphone, minsan through radio, minsan through telephone, at nakipagsangguni rin tayo sa local government po. Yeah. Pero kasi one child too many nga, no? But yeah, okay. Usec, ako, yung tanong ko lang, total binanggit niyo na, I really intended to ask this later on, but since binanggit niyo yung nakipag-usap kayo sa PCOO for the stations and so on, there's a proposal by Congressman L.A. Villafuerte na the bandwidth, the spectrum that used to be assigned to the franchise of ABS-CBN, gamitin na rin natin yan para makaabot sa iba pang mga rural areas. Do you need the additional bandwidth? Would this be helpful? How is the DepEd taking this proposal? Well, we are currently in discussion as well with the Department of Information, Communication, and Technology. In fact, si Secretary Onasan at Secretary Briones nagpulong po dahil nung isang dinulog namin nga yung consistency ng internet o yung bandwidth natin doon sa mga areas covered by internet providers. Pero siyempre, we also have to realize that not all areas in the Philippines ay merong internet provider. Kaya in-explore din po natin yung use of TV and radio. Ngayon, ang sabi ng PCOO, hindi naman widely covered yung Pilipinas ng TV and ng government TV and radio station, pero they are now looking into increasing the frequency. Tama ba yan? Yung ng mga radios and TV, government TV and radio station. Transmitters, yes. Yeah, yung transmitters. Tapos parang to supplement that, even our regions and divisions po, ay nakikipag-usap rin doon sa mga local cable operators, TV and radio. Sa katunayan nga po, yung ngayon ko lang nalaman na halos lahat ng probinsya natin, meron po palang mga local radio stations. Relay, yes. Pero ito po, ABS-CBN frequency, I mean yung ginamit nila. So, yun po yung isasala ngayon ni Congressman Villafuerte. Ano po ang reaksyon ng DepEd dyan? Well, kasi yun, malawak yun, no? Malawak yung network na yun, actually. Well, syempre po, no, kung ano yung mga katulong to increase the bandwidth, again, hindi naman po yan na nasa sphere of influence ng department, pero yung pag-increase ng frequency para ma-reach natin yung mga mag-aaral ay welcome yan development. Maliban po doon sa kasi sa radio, ang sabi ko nga kanina, meron po tayong tinatawag na mga self-learning modules, either printed or digital po. So kung halimbawa meron mga pamilya na merong mga devices naman po, ang gagawin na lang natin dyan, padadala natin ng mga USBs. Ngayon, kung wala naman silang mga devices, pwede naman po yung self-learning modules o yung school in a box na tinatawag natin, kamukha ng ginawa ng Nabotas po. Yung Nabotas po, nag-dry run sila where they distributed the school in the box. It contains all the materials, the learning materials, including the assessment form po. Okay, Pero using the frequency is one thing. That's completely different from having the facilities to broadcast in that frequency. That's correct. I mean, even if ABS's all frequency is available,
you would still need a transmitter to tune into that frequency. So if you don't have the transmitter, then you cannot broadcast then in that frequency in that area. That's correct ko. Kaya nga ang sinasabi na po namin, we will just tap into the existing infrastructure po. Kasi wala naman din naman kaming technical capability to run a station, no? So we just coordinate na lang with existing providers. Okay, Usec, Jesus, Mateo, we'll just pause for a break. Don't go away, the chiefs will be back. Welcome back, the Chiefs here on One News. We are still in the final stage of our conversation, and still with us is Department of Education Undersecretary Jesus Mateo. Using Mateo, kanina we were talking about enrollees, 20 plus million have so far enrolled. But gusto ko lang tuunan ng pansin din yung 1 million lang or so for the private schools. And now we're getting a lot of reports as well of mga private schools, hirap na hirap. Cavite Governor John de Cremulya, for example, sounding the alarm on a lot of private schools that have been forced to close down. Of course, malaking enrollment sa public, again, precisely because parents are moving their children from private schools to public schools. And what is your assessment? Is this a problem? Is this a crisis? How is the Department of Education, what is the Department of Education going to do for the private schools? Sir Robbie, currently we have a program called Education Service Contracting under the Government Assistance to Teachers and Private Education. Tinutuloy po natin po yan. In fact, meron nga tayong binuksan kamakailan lang yung tinatawag na online voucher system kung saan po yung grade 11 pwede pong yung graduate ng grade 10 going to grade 11 if they are in the private schools, pwede po sila mag-apply for tuition subsidy po. Yung tuition subsidy po na yun, it depends on the geographic location po. So for example, if you are in NCR, ang mabibigay sa iyo is almost 22,500. In cities other than the one in NCR, mga 20,000 at other areas mga 18,500 po. So maliban doon, meron pa rin po tayong under this program yung tinatawag nating teacher salary subsidy. And then finally, yun nga yung education service contracting scheme kung saan po yung mga graduate ng grade 6 na pupunta sa grade 7 in a private school, and if that school is a beneficiary or recognized ESC school, meron pong natatanggap rin na assistance yan. Usec, have you been formally notified by any private school operator na isasara na nila yung school nila? Or the current school? Kasi may mga reports na about 100 private schools daw are planning to shut down. Meron pong ganong balita, pero when we check with the mga regions namin, wala pa naman formal, no? Pero we're still checking nga po, but we heard that news po. Tapos yung doon sa report nga namin, when we're gathering the enrollment, medyo malaki nga po yung nag-transfer from
private school as well as local government, state universities and colleges and local universities and colleges to public schools. So kaya nga ang ginagawa po natin as early as May, if I'm not mistaken, ang ating kalihim po ay dahil membro siya ng interagency task force, inelevate niya po itong problema nito ng ating mga kasamahan sa pribadong eskwelahan po. Doon sa Bayanihan 2 po, Bayanihan 2 Act, no? Sinama rin po natin yung request natin to provide assistance nga to personnel of private schools. Okay. So, Usec, yung schools mismo po. Yes, Yung Sir schools Ed. po mismo, kasi you've been talking about assistance to students, assistance to teachers. What about the schools, the private schools themselves? Kasi kung totoo man, yung sinabi ni John Picrimulya na 100 schools, private schools have closed down in Cavite, baka naman you might have a crisis in the medium term with regard to private schools, the private school education system. What do you foresee and how do you forestall that? Well, that's Sir Ed, yung question nyo kasi, yung pinakamalaking expense talaga ng private school at nakipagpulong po kami several times sa private schools ay yung salary ng kanilang mga guro at empleyado. Kaya nga po ang isa nating hinahangad, no, part of the proposal is to continue with this program and to increase the budget po for this program. Okay. Now, Usec, we've been talking about the numbers on a national level. Of course, this is all affected by COVID, but COVID itself is being implemented and felt in various ways. Yung iba ECQ, iba MGCQ. Some are very lucky, nakaunti lang ang cases. Can you break down the situation in different regions? Are there regions in terms of enrollment, in terms of what we're expecting, and actually more or less function more normally than other regions? Well, yung doon sa report po namin, I don't have the figures right now, no? Pero yun nga, may mga regions talaga na yung enrollment, especially in ECQ areas, medyo matumal. Pero maganda pa rin po dahil nga mataas naman po yung numero. It's beyond the expectation na 80% po. Now, in relation to yung delivery po, kaya nga po, as explained to you in our last conversation, yung implementation po ng Basic Education Learning Continuity Plan po natin ay binaba po natin sa mga regions because they know the context, they know the conditions, they know the learners po. What we did lang in the central office, per conversation and agreement with the field offices and other stakeholders, is to provide some sort of a framework, no? Tapos sila na po mag-implement doon. Kaya nga po, yung just as an example po, yung pakikipag-usap doon po sa other stakeholders po, like to local government units, sila na po ang binigyan natin ng authority to do that. Okay. Usec, sinadjust ni Yes, si Senator Tolentino, he suggested na dapat daw baka pwedeng mag face-to-face doon sa mga areas na wala namang COVID, yung COVID-free. Is that something that you're looking into? Is that an option? Yeah. Yeah, Ma'am Lucy, kasi we just follow the interagency task force and finally, what the decision of the President is. So kung ang declaration ng interagency task force based on their analysis po, pwede naman po, no? Kung sakaling sabihin sa amin, and we're ready for that. Kasi, sir, yung preparations ninyo will require widespread teacher training for use of visuals, no, lalo na for TV. And I don't know where you are in terms of teacher training. And now we're hearing about DepEd considering the hiring of para-teachers. Para-teachers. Ano po yun? Well, para-teachers po, parang kanyan tutor. Kaya nga po,
pasensya na kayo, babalik lang ako doon sa ginawa nating enrollment nung Hunyo, no? At in-extend natin. Kasama po doon sa enrollment na yon ay meron yung learner enrollment survey form po. Kung saan isa nating tinatanong doon, ano ba ang kakayahan ng mga magulang, no? Ano ba yung educational attainment nila? May trabaho ba sila o wala? Kasi yung mga information na yon, magagamit natin to determine kung ano ba ang kailangan na tulong na ibibigay natin sa estudyante. Halimbawa po, kung alam natin yung magulang o kung sino mang adult doon ay hindi nakatapos, paano nga sila makakapagturo? So dito po papasok ngayon yung mga iniisip natin para teachers o mga assistant teachers para po makatulungan naman yung mga kabataan natin. So are you looking to hire? Are you looking to hire? Because Yes it po. will give additional jobs for sure. Yes, And we yes need po. those. Yeah. Yes po. That's the reason why we are discussing this matter with the local government units as well. Kasi alam nyo naman, yung ating budget po ay medyo may limitations po. Kaya nga po ang ginawa ng ating kagawaran sa ating brigada eskwela, no? Yung brigada eskwela natin in the past used to be parang school maintenance lang. You go to the school, you repair the Cleanings. no? Yes. Yes. Opo. Ngayon, ang ginawa po natin dito sa brigada eskwela, we focus on building a partnership. Sa katunayan nga po, madami na tayong mga kausap na mga pribadong sektor, non-government organizations, civil society groups, para po makatulong. Just as an example, kung alam niyo po yung World Vision, Yes. it's The an foundation. Yes. Opo. Yung World Vision po, nakipag-partner tayo dyan, nakipag-partner sa atin, meron po silang kampanya. Ang tawag doon, abutin natin. Yung natin, 10 po yun, 10. Kasi nga po, ang layunin na yon, sana maingganyo natin ang mga kababayan natin to donate at least 10 pesos a day for 10 days, for 10 million Filipinos, malaki po yon. And that fund will be used to either purchase computers, print materials, whatever needs that our school will be needing. Isa na lang ano. So pagdating as of today, pagpasok ng August 24, wala tayong makikitang estudyante na pupunta sa eskwelahan. As of today, sa sitwasyon ngayon. As of today po, hanggat hindi na babago yung direktiba, ang mangyayari po niyan sa parang homeschooling po. Oo. So wala school na bubukas ha. Okay. Yes, ma'am. Yes, Sir Robbie. Running out of time and I wanted to prompt you and to continue that discussion. Nabanggit niyo po yung abutin natin. It's a fundraising drive. But I am getting this question from a lot of people. They even privately, even among friends, the individuals, apart from this possibility of donating 10 pesos a day for 10 days and so on, unang-una po, how else can they help? How else can individuals help? Ang isang very common question that I get is, can we donate old laptops? Can we donate old mobile phones? Can this help? And how do we do it? Ganito po yan. Mas maganda po makipag-usap sa ating mga division superintendent o regional directors para po sa ganon, malaman po natin kung hindi po magdoble yung assistance. Kasi baka maduplicate eh. Kaya nga po, kailangan mo ng close coordination so that, for example, if a group of individuals donated to a particular school, hindi na po natin bibigyan yon kung ano man yung na-donate na yon. Yun po yung dahilan. Okay. Maraming salamat po. Undersecretary Education Undersecretary Jess Mateo, sir, thank you for joining us tonight. Thank you. Thank you Thank po. you, sir. Salamat po. God bless po. Good evening. God Thank you po. bless. Yung para teacher, parang teacher. Sasabihin ko parang kami, parang teacher lang. Hindi, kaya parang student kayo dati, parang student. Parang paralegal, di ba? Okay, teka, mag-overtime na tayo.
Okay, that will be all for this edition of the Chiefs. We hope what was discussed here will keep the conversation going. I'm Edwin Gaupo News. I'm Ami Pamintuan of the Philippine Star. I'm Lucy Cruz Valdez of News 5. I'm Robbie Alampay, and we are One News.